In standard 10th Science and Technology part 1st, we are going to study the chapter heat, and in which the anomalous behavior of water is going to be discussed in this video. Now, what is the meaning of anomalous? Anomalous means abnormal. Now, what is the abnormal behavior? To discuss this, first of all, we should know what is the normal behavior of matter. Now, we know in the earlier standards we have studied that any matter or any substance, if it is heated, it goes on expanding. That means its volume goes on increasing, and as volume increases, the density of the substance decreases, and as the temperature is lowered, the volume of the substance also gets decreased. That means density goes on increasing when temperature is lowered. This is the normal behavior of any matter or any substance. But in case of water, water behaves differently. That is known as the abnormal behavior of water. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पाण्याच्या असंगत आचरणाबद्दल चर्चा करणार आहोत. आणि पाण्याचं असंगत आचरण म्हणजे काय? तर पाण्याचं असंगत आचरण हे समजण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला एखाद्या द्रव्याचं सुसंगत आचरण म्हणजे काय हे आधी कळलं पाहिजे, आणि मग आपण असंगत आचरणाकडे जाऊ शकतो. तर मग सुसंगत आचरण काय आहे? तर एखाद्या पदार्थाला जर आपण उष्णता दिली, तर उष्णता दिल्यामुळे त्यातील जे कण आहेत त्या कणांची हालचाल वाढते, आणि कणांची हालचाल वाढल्यामुळे दोन रेणूंच्या मधील अंतर वाढतं, आणि दोन रेणूंच्या मधील अंतर, ज्याला आपण आंतररेणवीय अंतर असं म्हणूया, ते बदलतं, म्हणजे ते वाढतं, आणि त्यामुळं त्या पदार्थाचं आकारमान वाढतं. आता अशा पद्धतीनं तापमान वाढीबरोबर आकारमानामध्ये वाढ होणं हे झालं सुसंगत आचरण. त्याचबरोबर तापमान कमी करत गेलो म्हणजे त्याला दिली गेलेली ऊर्जा कमी करत गेलो तर त्याचं आकारमान पुन्हा कमी होत जातं, त्यातले कण एकमेकांच्या जवळ येत जातात, म्हणजेच त्याचं आकुंचन होतं. हे द्रव्याचं सुसंगत आचरण झालं. परंतु पाणी या नियमाला अपवाद आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पाणी अशा प्रकारचं सुसंगत आचरण दाखवत नाही. त्यालाच आपण पाण्याचं असंगत आचरण असं म्हणतो. आता पाण्याचं हे असंगत आचरण नेमकं कसं घडतं त्यात आपण पुढे पाहूया. Now we can understand the anomalous behavior of water with the help of this graph. Here the graph is plotted volume of water against temperature of water. Here the volume is going on increasing from 1000 cubic centimeter per gram. First point is 1000.05 centimeter cube divided by gram. Likewise, the volume is going on increasing on this y-axis, and on x-axis the temperature is going on increasing from 1 degree, 2 degree, 3, 4, 5 degrees Celsius, like this. Here from this graph we can know that when the temperature of water is 9 degrees Celsius, at that time the volume of water is approximately 1000.20. When the temperature is lowered, the volume decreases, which is shown here. Again, when temperature is decreased, volume again is decreased. Likewise, this decrease will be continued up to 4 degrees Celsius temperature. But after 4 degrees Celsius temperature, again the volume will go on increasing as we will move towards 0 degrees Celsius. That means here up to 4 degrees Celsius water behaves normally,
but below that, that means when we shift towards 3 degrees Celsius, 2 degrees Celsius, 1 degree Celsius, 0 degrees Celsius, then the water goes on expanding. Why this happens? This is because below 4 degrees Celsius temperature, the water starts to be crystallized. Crystallization is started, and due to this crystallization process, the particles have some sort of strain on each other, and due to that strain, the particles go away from each other, so that volume of water goes on increasing. Now, when this temperature reaches up to 0 degrees Celsius, its volume is maximum. That means as volume increases, density of water is decreased. Here at 4 degrees Celsius temperature, the volume of water is minimum. That means density is maximum, because we know the formula for density as mass divided by volume. As mass remains constant but volume is changing, if volume is minimum, density is maximum. If volume is maximum, density will be minimum. Likewise, density will go on changing. Now, this phenomenon can be better understood with the help of the Hope's apparatus. In this Hope's apparatus, the arrangement is like this. Centrally, this is the copper pipe is there, copper tube is there, which is closed from the lower end, and upper end is open one. Around this copper tube or copper pipe, a ice jacket is present, which is again also made up of metal sheets, in which we will put the freezing mixture. And after putting the freezing mixture into this ice jacket, and inside this central copper pipe, a water of temperature 10 degrees Celsius to 12 degrees Celsius is added in this tube, and then we will observe some changes in the temperatures at the upper end and temperature at the lower end of the pipe. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण होपच्या उपकरणाचा सहाय्याने आपण पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करायचा आहे, आणि या होपच्या उपकरणामध्ये रचना कशी केलेली असते ते आपण पाहू. या ठिकाणी तांब्याचं एक पाईप असते उभी, आणि या तांब्याच्या पाईप भोवती एक आईस जॅकेट या ठिकाणी असतो, की ज्या ठिकाणी फ्रीजिंग मिक्सचर गोठण मिश्रण घातलं, आणि या पाईपमध्ये साधारण 10 अंश सेल्सिअस ते 12 अंश सेल्सिअस तापमानाचं पाणी जर आपण याच्यामध्ये घातलं, तर इथं वरच्या पृष्ठभागालगत पाण्याचं तापमान आणि तळाचं पाण्याचं तापमान यांच्यामध्ये काय बदल होतात, हे बदल आपल्याला अभ्यासता येतात, आणि त्याच्या सहाय्याने आपण पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करू शकतो. आता तो आपण आलेखाच्या सहाय्याने कसा दाखवू शकतो ते या ठिकाणी आपण पाहू. हियर from this Hope's apparatus we will understand how water behaves abnormally. Okay, when the water is added in this pipe with 10 degrees Celsius or up to about 12 degrees Celsius temperature, then this water comes in contact with this freezing mixture. What is this freezing mixture? Freezing mixture is the mixture in which ice and some amount of salt is taken and mixed together, so that there will be formation of the freezing mixture. This freezing mixture contains 9 gram of ice and 1 gram of salt, common salt, and that mixture will lead to sub-zero temperatures. It will lower the temperature of this mixture up to sub-zero temperature. First of all, the water which is present in this pipe
comes in contact with this freezing mixture. As a result, this water gets cooled down, and this cooling goes up till the water will attain the temperature of 4 degrees Celsius. We know that water having 4 degrees Celsius temperature has maximum density because it is contracted now. This contracted or water with highest density will start to move in downward direction. This water with 4 degrees Celsius temperature will start to move in downward direction. It will reach up to the bottom, and from that bottom the water which is present with temperature more than 4 degrees Celsius will be circulated in upward direction, will be transferred to the upward direction, and this water which is having 4 degrees Celsius temperature is pushed in downward direction. This circulation will be continued till the entire water body will attain a temperature of 4 degrees Celsius. Let us see here what happens. This is T1 and T1 is shown here. Initially the temperature of water is of 12 degrees Celsius. It goes on slowly decreasing, very slowly decreasing, and later on its decrease goes on continuously in a curved manner. Later on what happens, see here, the water with temperature 4 degrees Celsius will come in contact with the water in upper layers, and that water also gets cooled slowly by step, layer by layer, like this. And then finally all the solution or all the water body will attain the temperature of 4 degrees Celsius here, like this. Now the entire water body has temperature 4 degrees Celsius. Later on, again due to this freezing mixture, temperature is below 0 degrees Celsius of the freezing mixture, and due to which the water which is present in its close contact continues to decrease its temperature. That means up to 3 degrees Celsius, 2 degrees Celsius, like this, 1 degree Celsius, 0 degrees Celsius, like this. And when the water is changing its temperature, also the water which is present in the upper layers will get again cooled. Suppose it attains 3 degrees Celsius temperature. This water with 3 degrees Celsius temperature is less dense as compared with the water which is present at this level, which is having now 4 degrees Celsius. This denser water will come down up to this layer, and this water which is having less density, it will go in upward direction. This process will continue. The temperature of this layer will become 0 degree Celsius. होपच्या उपकरणाच्या सहाय्याने आपण पाण्याच्या असंगत आचरणाचा अभ्यास करत आहोत, आणि इथं सर्वसाधारणपणाने ह्या प्रक्रिया कशा घडतात त्या आता आपण समजून घेऊया. मराठीमध्ये मी मुद्दामच सांगतो आहे. होपच्या उपकरणामध्ये मध्ये असणारी ही जी नळी आहे, या नळीमध्ये साधारण 10 ते 12 अंश सेल्सिअस तापमानाचं पाणी घातलेलं आहे. हे पाणी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. त्याच्या भोवती असलेलं जे आईस जॅकेट आहे त्याच्यामध्ये फ्रीजिंग मिक्सचर, गोठणं मिश्रण घातलेलं आहे. त्याचं 0 पेक्षा तापमान कमी असणार आहे. या गोठण मिश्रणाच्या संपर्कात असलेलं इथलं जे पाणी आहे त्याचं तापमान सुरुवातीला कमी होत जाईल,
ते पहिल्यांदा 4 अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत येत राहील. 4 अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत पाणी इथं आलं की या पाण्याची घनता सर्वात जास्त असेल. हे जास्त घनता असलेलं पाणी तळाला जाऊन जमा होईल आणि पहिल्यांदा इकडून 4 अंश सेल्सिअस तापमानाचं पाणी तळाकडून जमा होत वर येणार आहे. इथपर्यंत येत असताना पहिल्या टप्प्यामध्ये संपूर्ण इतक्या पाण्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस इतकं येईल. त्यानंतर पुढं काय घडेल, इथून वर आता पाणी अभिसरित होणार नाही, तर आता अभिसरित न होता आता काय होणार आहे, संपर्कानं इथल्या पाण्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस आहे, वरील पाण्याचं तापमान 10 ते 12 अंश सेल्सिअस आहे. तर क्रमाक्रमाने संपर्काने इथून हे पाण्याचं तापमान कमी 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 होत जाईल. एक वेळ अशी येईल की संपूर्ण सगळीकडच्या पाण्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस इतकं होणार आहे. इतकं पाण्याचं तापमान झाल्यानंतर पुढं काय होतं की आता गोठण मिश्रणामुळे इथल्या पाण्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस पेक्षा सुद्धा कमी होत जाईल. 4 अंश सेल्सिअस पेक्षा तापमान कमी झालं तर त्याचं आकुंचन होण्याऐवजी प्रसरण होतं आणि असं प्रसरण पावलेलं पाणी हे आता त्याची घनता कमी होते आणि कमी घनतेचं पाणी वर जातं आणि त्याच्या तुलनेत 4 अंश सेल्सिअस तापमानाचं जास्त घनता असलेलं पाणी आता खाली यायला लागतं. अशा पद्धतीनं आता या ठिकाणी अभिसरण प्रक्रिया सुरू राहते आणि ही प्रक्रिया जोपर्यंत या सर्वात वरच्या थराचं तापमान 0 अंश सेल्सिअस होत नाही तिथपर्यंत ही प्रक्रिया चालूच राहते. यालाच आपण पाण्याचं असंगत आचरण असं म्हणतो. फायनली when the upper layer of this water reaches up to 0 degree Celsius temperature, then the layer of ice is formed on the surface of the water.